smother them pork chops in blood with the same hands that wipe sweat from their foreheads in the cotton fields heat. This is our reality, and I had to sit with this truth because the world turned its back on black men for more than just 400 years. I wonder what came across the first white man's mind when he decided to say that an entire race should scream, "I can't breathe," until the end of time. What made that same hate spread across the nation? See, little black boys just want to grow up to become strong black men, but now, if seen running down the wrong block, shots get sent off, erasing the life God gave, because who could ever love a black man? Not his family, not his friends, nor himself, right? Well, black man across the world, I love you with everything I have left. I'm here to let you spread your worries across my chest. I know how hard you try to provide. If the hate you give is what produced these so-called thugs, then I wonder who's to really blame, because we got this hate from you. They don't know a damn thing about living in fear of not knowing if today could be the last day they don't make it home. When will they stop? They beat us, they've starved us, they've raped us, they've separated us, they've done everything in their power to make sure we can't win, and yet still, we rise. Been so afraid of our darkness, but without darkness, there would never be a need for light. So I suggest you think twice before taking another black man's life, because black lives do matter. Black lives 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 matter. No peace. No peace. No peace. No peace. No peace. Police. No racist! Police. No racist! Police. No racist! Police. No racist!
is an extraordinary moment. I've never experienced anything like the conditions we are currently experiencing. The conjuncture created by the COVID-19 pandemic and the recognition of the systemic racism that has been rendered visible under these conditions because of the disproportionate deaths in Black and Latinx communities. And this is a moment I don't know whether I ever expected to experience. When the protests began, of course, around the murder of George Floyd and Breonna Taylor and Ahmaud Arbery and Tony McDade and many others who've lost their lives to racist state violence and vigilante violence. When these protests erupted, I remembered something that I've said many times to encourage activists who often feel that the work that they do is not leading to tangible results. I often ask them to consider the very long trajectory of Black struggles, and what has been most important is the forging of legacies and new arenas of struggle that can be handed down to younger generations. But I've often said, one never knows when conditions may give rise to a conjuncture such as the current one that rapidly shifts popular consciousness and suddenly allows us to move in the direction of radical change. If one does not engage in the ongoing work, when such a moment arises, we cannot take advantage of the opportunities to change. And of course, this moment will pass. The intensity of the current demonstrations cannot be sustained over time, but we will have to be ready to shift gears and address these issues in different arenas, including, of course, the electoral arena. The call to defund the police is, I think, an abolitionist demand, but it reflects only one aspect of the process represented by the demand. Defunding the police is not simply about withdrawing funding for law enforcement and doing nothing else. And it appears as if this is the rather superficial understanding that has caused Biden to move in the direction he's moving in. It's about shifting public funds to new services and new institutions, mental health counselors who can respond to people who are in crisis without arms. It's about shifting funding to education, to housing, to recreation. All of these things help to create security and safety. It's about learning that safety, safeguarded by violence, is not really safety. And I would say that abolition is not primarily a negative strategy. It's not primarily about dismantling, getting rid of, but it's about re-envisioning. It's about building anew. And I would argue that abolition is a feminist strategy, and one sees in these abolitionist demands that are emerging the pivotal influence of feminist theories and practices.
Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Mi nombre es Lucía Laín, nací en Lima, Perú. Una de las primeras maneras que yo me llegué a involucrar en el movimiento de los Dreamers es cuando yo misma me entero que yo no tenía documentos, cuando yo me enteré que era indocumentada, y de un momento al otro, esto empezó en la primaria, cuando estaba en quinto grado, le llegué a contar a mi profesora y creo que pasaron 2 semanas y luego la profesora me había contado de que habían otros niños en la clase que también estaban en el mismo estatus migratorio, y llegué a hablar con 2 amiguitos que en ese entonces también estaban en lo mismo, como que no me sentí sola, pero a la misma vez a través del tiempo de la primaria, luego pasamos a middle school y después a la secundaria, como que empecé a entender un poquito más qué es lo que significaba no tener documentos, cuáles eran mis, de cierta manera, límites legales, conocer mi propia identidad, de qué significaba ser una persona indocumentada, y luego de poder entender un poco de por sí, cuáles eran esos límites y cómo romper esas barreras de esos límites de qué es lo que podía hacer y qué es lo que no podía hacer. La primera organización con la que trabajé y bueno, con la que con la que fui voluntaria fue una organización que está en Nueva York que se llama The Youth Leadership Council, que le dicen igual así. Empecé ahí a los 16, creo, sí, ya yo era, o sea, yo ya trabajaba con mi escuela, pero ahí fue la primera organización, esa fue la organización que me vio de cierta manera nacer en este mundo del activismo. De ahí pasé a trabajar con United We Dream, y estuve con United We Dream casi 7 años. Primero fui voluntaria, luego fui organizadora local, luego me metí a ser la organizadora nacional para la región. Terminé siendo también Communications Coordinator en United We Dream. Creo que una de las organizaciones que a mí de cierta manera me cambió la vida y me cambió la manera de ver, siempre digo Cosecha cambió mi vida, porque yo estaba muy segura en mi activismo, estaba muy segura en los planes, pero no entendía muy bien lo que era una huelga. Cosecha es un movimiento que no trabaja con políticos, trabaja específicamente con la comunidad. Yo fui la Communications Coordinator para Cosecha y bueno, estuve en Cosecha 3 años haciendo todo esto, y luego tuve la oportunidad de que me llamaran para trabajar. En el día de hoy trabajo yo con una organización que se llama Raíces y yo soy la manager de comunicaciones. Entonces, la misión de Raíces es defender los derechos de los inmigrantes y los refugiados. Nosotros ayudamos o de cierta manera fortalecemos a las personas y a las familias y a la comunidad. Nosotros estamos peleando por libertad y justicia y tratar de poder llevar eso a cada comunidad donde vayamos. Nosotros tenemos ciertos programas, tenemos servicios legales, tenemos servicios sociales, tenemos el branch que es de advocacy, donde yo trabajo. El día del announcement sale que DACA seguía viva y que, no iba a pasar nada. Entonces, nos toma de sorpresa porque nadie se estaba preparado para esa respuesta. 2, creo que había otra respuesta de tener que investigar. This is too good to be true, right? Entonces, pasa la semana, obviamente, y recibimos la noticia que sabíamos que Trump no iba a hacer, no se iba a quedar callado, no iba a hacer esto, right? Entonces empieza estos rumores de que Trump podía hacer algo y que va a tratar de cancelar el programa. Es literalmente una llamada a la comunidad diciendo, levántese, hay que recordar. Creo que una de las cosas que se tiene que recordar mucho es que cuando muchos de nosotros estábamos siendo parte de ver que DACA iba a ser una realidad, recordar que DACA nunca fue un plan para siempre.
DACA fue algo temporario que dijimos, si esto nos abre las puertas en este lado, de aquí a unos cuantos meses, años, podemos trabajar en algo que sea más para toda la gente indocumentada. Bueno, Nueva York fue uno de los estados súper afectados y creo que escuchar los casos, escuchar de mi propia madre, mi mamá es housekeeping, trabaja en labor doméstico y no solamente ella, pero tener que escuchar que muchas de sus amistades que no tienen documentos, específicamente la comunidad indocumentada, que tiene que todavía trabajar, ¿cierto? Y creo que si hay algún tipo de lección que creo que este país tiene que aprender es que son dos cosas. El trabajo esencial que es la persona que te hace el libre y tu pizza, la persona que te cuida a los niños, la persona que te limpia las casas. Son personas que creo que muchas veces, incluyéndome a mí, creo que nuestra sociedad siempre dice, oh, ella es una persona de limpieza. No hemos llegado a valorar esos tipos de trabajos hasta el día de hoy. Creo que pasando por COVID dijimos, esta persona es esencial a mi vida, pero para serte sincera, siendo que soy neoyorquina, del saber que en Nueva York la mayoría de trabajadores esenciales son trabajadores indocumentados, son trabajadores que viven el día a día con el cheque de lo que se vaya a ganar. Entonces creo que eso definitivamente fue un wake-up call para mucha gente que se dio cuenta, la señora de la esquina que vende tamales es súper esencial a mi vida porque yo no tenía tiempo para hacer desayuno. Ahí es donde yo compro mi desayuno. Creo que son those like minor details que uno se olvida y que ahora a través de esta pandemia uno se ha dicho, ok, esto es lo que pasa y esto es lo que significa tener una persona y apreciar. Creo que tener el aprecio de decir, gracias por venir a trabajar y gracias porque eres parte de mi vida, de cierta manera, esencial a mi vida, no solamente por labor. Estaba leyendo que decían que los latinos ahorita son los que tienen el mando en la mano para elegir el próximo presidente. Eso, no sé, creo que en el día de hoy hay un montón. Yo voy a votar por primera vez este año y es como que raro de solo pensar que en mis manos yo también tengo un pedacito de ese poder de poder decir, ¿no? Voy a votar este noviembre. Pero creo que a la misma vez hay mucho más creo que mucha gente se enfoca en noviembre, vamos a votar, pero creo que aparte de votar al nivel nacional, también tratar de informarse cómo votar al nivel local, porque todo también empieza de algo muy local. Creo que el ejemplo en Nueva York y por decir donde mi mamá va a vivir, que es Corona Queens, es gente como AOC, ¿no? Como Alexandra Ocasio, que ella está empezando desde abajo. De cierta manera, cuando se habla de todo esto de los latinos y el voto, yo creo que mucho nos enfocamos en el voto y no hablamos no solamente los votos locales y nacionales, pero de pensar qué más estás haciendo en tu comunidad para ejercer alguno de tus derechos.